తెచ్చుకుంటాను సార్, ఇయర్ ఫోన్స్ తెచ్చుకుంటాను. ఓకే ఓకే ఓకే. Welcome my dear friends. Today madam is going to explain about the economic importance of gymnosperms. It is most useful and also very important area for the fetching of marks for all competitive exams, especially JLDL, CPGET, so PG entrance examination. So my dear friends, in this regard, we would like to invite today's our eminent resource person, Dr. P.Savita Madam Garu, Head Department of Botany, Assistant Professor, Government Degree College, Luxetipt, Manchiryal District. Madam, please welcome and thank you, sir. Start your session, madam. Please welcome. Thank you, sir. Is it audible? Is it visible, sir? Yes, Screen? Clearly visible and also audible, madam. Please start. Okay. Thank you, sir. So, today we are going to learn about the economic importance of the gymnosperms and also some important bits in this gymnosperms. This is my last class regarding gymnosperms. So, each and every point, whatever we covered is very important. And when you come to the bits, you will come to know in which way we have to study a sentence regarding formation of the bits. So let us start the economic importance of gymnosperms. These gymnosperms are economically very important and they give valuable products like paper, essential oils, phytopharmaceuticals, resins, tannins, and wood, which is used for making the furniture. And mostly the wood will be lightweight. So lightweighted things, furnitures will be made from this wood. And pinus wood, mostly pinus wood is very hard. When you come to the other gymnosperms, light wood is obtained from them. And when you come to the economical importance of these gymnosperms, firstly we will see about the ornamental plants. So many gymnosperms, they are used in gardening, for gardening purpose. Many gymnosperm plants, they are used in gardening purpose, and also many gymnosperm plants are used as Christmas trees. During the Christmas celebrations, these trees are decorated with the lights and gifts, etc. So when some of the examples of these plants, let us know. Pinus, cycas, ginkgo, taxus, etc. are grown in gardens. Pinus, cycas, ginkgo, etc. are grown in gardens because they appear very beautiful. And when you come to next, that is Abies, Araucaria, and Piscia they are popular Christmas trees. These Abies, Araucaria, and Piscia, they are used as Christmas trees during the Christmas celebrations. And Cupressus and Punibris plants are cultivated near graves and other religious places. And Cupressus and Punibris, they are cultivated near graves and other religious places. Cedrus plants are used as Christmas trees in India. This cedrus plant, which is a gymnosperm, it is used as a Christmas tree in India. So here జిమ్నోస్పర్మ్స్ వివృత బీజాలు ఆర్థిక ప్రాముఖ్యత పరంగా తీసుకున్నట్టయితే చాలా ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటాయి. మనకు చాలా రకాల ఉత్పత్తులను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాగితం కానీ, లేదంటే మనము కలప కానివ్వండి, రెజిన్స్ కానివ్వండి, టానిన్స్ కానివ్వండి, తర్వాత నూనెలు కానివ్వండి, తర్వాత మనకు ఔషధాలు కానివ్వండి, చాలా రకాల ఉత్పత్తులు మనకు ఈ జిమ్నోస్పర్మ్స్ నుంచి లభిస్తాయి. కాబట్టి చాలా ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకొని ఉంటాయి. కొన్ని మొక్కల గురించి తెలుసుకుందాము, వాటి ఉపయోగాలను గురించి తెలుసుకుందాం. మొదట మనము అందం కోసం పెంచేటువంటి మొక్కలు, ఇందులో పైనస్, సైకాస్, గింగో, టాక్సస్, వీటిని మనము ఉద్యానవనాల్లో పెంచడం జరుగుతుంది. అందం కోసం ఇంట్లో కూడా చాలా ప్లేస్ ఉందనుకోండి, ఇలాంటివి మనం అందం కోసం పెంచుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఏబీస్, ఆరుకేరియా అండ్ పిసియా, అవి చాలా మామూలుగా వీటిని క్రిస్మస్ ట్రీస్ గా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. కుప్రసస్ మరియు పునిబ్రిస్ అనే రెండు జిమ్నోస్పర్మ్స్ ని ఇవి శ్మశాన వాటికల్లో పెంచుతారు. తర్వాత సిడ్రస్ ప్లాంట్స్, వీటిని మనం ఇండియాలో, మన భారతదేశంలో క్రిస్మస్ ట్రీగా పెంచడం జరుగుతుంది.
Next, when you come to the wood yielding plants here, they yield light colored and lightweight wood. Then Abbas alba wood is used to make sticks and matchsticks and train coaches. Abies alba wood is used in making matchsticks and train coaches. Then Agathis australis wood is used in house constructions, boats, boxes, and other furniture in Australia and New Zealand. Agathis australia, it is grown mostly in Australia and New Zealand. So Agathis australis wood is used in house constructions, boats, boxes, and other furnitures in Australia and New Zealand. And Cupressus torulosa wood is used for making incense sticks. We will be using this incense sticks in temples and during puja, etc. Dhoop sticks, we say dhoop sticks. So Pinus species yields strong and moderately durable wood, which is used in making train coaches and lorry cabins. Conifers yield light colored and lightweight wood. Abies alba wood is used in making matchsticks and train coaches. Agathis australis wood is used in house constructions, boats, boxes, and other furniture in Australia and New Zealand. Cupressus torulosa wood is used in making incense sticks. Pinus species yields strong and moderately durable wood is used in making train coaches and lorry cabins. ఇక్కడ మనకు కోనిఫర్స్కి వచ్చేసరికి అవి చాలా తేలికగా ఉన్నటువంటి కలపని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో ఏబిస్ ఆల్బా అనే జిమ్నోస్పర్మ్ వివృత బీజం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క కలపని మనం అగ్గిపుల్లల తయారీలో మరియు ఈ రైలు యొక్క బోగిలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. తర్వాత అగాథిస్ ఆస్ట్రాలిస్ యొక్క కలపని మనం ఇంటి నిర్మాణం కోసము, తర్వాత నావల తయారీ కోసము, తర్వాత బాక్సెస్ అంటే పెట్టెల తయారీలో, తర్వాత ఇతర సామాగ్రి తయారీలో మనము దీన్ని ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూజిలాండ్లో వాడడం చూస్తూ ఉంటాము. తర్వాత కుప్రసస్ టోరులేజా కలపను దీని అగరబత్తీలు అంటారు లేదా ధూప్ స్టిక్స్ అంటారు, వాటి తయారీ కోసం వీటిని వినియోగించడం జరుగుతుంది. ఇది సుగంధభరితంగా ఉంటది కాబట్టి ఈ తయారీలో ఈ ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ అంటే ఈ ధూప్ స్టిక్స్ తయారీలో వాడడం జరుగుతుంది. తర్వాత పైనస్ స్పీషీస్ చాలా మట్టుకు బాగా దృఢంగా ఉన్నటువంటి కలపని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వీటిని ట్రైన్ యొక్క బోగీలను మరియు లారీ యొక్క క్యాబిన్ల తయారీకి వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ resin. Already learned about the ornamental plants and wood yielding plants. Now third one is the resins. So gymnosperms, most of the gymnosperms, they yield resins. These resins are extracted from the plant by tapping the plant. Tapping means by making a cut on the plant. So from that cut you will be finding that these resins will be exudating outside. So these resins are extracted and they are used for many purposes in many industries. So many of the gymnosperms, mostly conifers, yield commercially valuable resins. These are extracted by making the incisions on the stem. 3 types of resins are produced by the gymnosperms. They are strong resins, oleoresins, and gum resins. So wood resins, these are also called as strong. Oleoresins are called as wood resins. Oleoresins derived from the pinus are extracted through distillations. These distillated wood resins are called as the oleoresins. They are used in making special quality varnishes and drugs, animal drugs. They are used in making special quality varnishes and animal drugs. When you come to the next, that is copal, it is also a resin. Agathis alba is aromatic copal resin used in making scented candles and also used in varnish preparations. This copal resin, it is extracted from Agathis alba and it is an aromatic copal resin which is used in making scented candles and also in varnish preparation. ఇక్కడ ఈ రెజిన్స్ అనేవి మనకు ఈ కోనిఫర్ ప్లాంట్స్లో ఎక్కువగా కోనిఫర్స్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది. వివృత బీజాల్లో ఈ రెజిన్స్ అనేవి మొక్కకి ఘాటు
పెట్టి తీయడం జరుగుతుంది. వీటిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రెజిన్స్ ని తీసుకున్న తర్వాత మొక్క నుండి దీన్ని సేకరించిన తర్వాత చాలా రకాలుగా పారిశ్రామిక పరంగా మరియు చాలా విధాలుగా దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. 3 రకాల రెజిన్స్ మనకు వివృత బీజాల నుంచి లభిస్తాయి. దృఢమైనటువంటి రెజిన్స్, పోలియో రెజిన్స్ మరియు గమ్ రెజిన్స్. ఈ రెజిన్స్ వుడ్ రెజిన్స్ లేదా కలప రెజిన్స్ ఇవి డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా దీన్ని మనము సేకరించడం జరుగుతుంది. ఈ సేకరించిన తర్వాత దీన్ని వార్నిష్ మరియు తర్వాత జంతువులకు వినియోగించేటువంటి ఔషధాల తయారీలో ఈ ఓలియో రెజిన్స్ ని వాడడం జరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక రకమైనటువంటి రెజిన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోపాల్ రెజిన్. అది అగాతిస్ ఆల్బా అనే మొక్క నుండి లభిస్తుంది. ఇది సుగంధభరితంగా ఉంటుంది, మంచి వాసన కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని క్యాండిల్స్ తయారీలో, సుగంధాన్ని ఇచ్చేటువంటి క్యాండిల్స్ తయారీలో మరియు వార్నిష్ ప్రిపరేషన్ లో వీటిని వాడడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ when you come to the next type of that is sandarac. It is obtained from Tetraclinis arculata and calypsis. They yield yellow colored resin called as sandarac. This sandarac it is used for mixing with the varnish to before it gets hardened. The sandarac it gets hardened soon. So before it gets hardened, it is used in mixing with the varnish to get a nice varnish quality. So next one is the Canada balsam. This Abies balsamea bark yields this resin. Abies balsamea yield this resin. I think you have heard about the Canada balsam. This Canada balsam, it is used in our labs for mounting the slides. When you take a transverse section of the stem or the leaf, etc., if for mounting these transverse sections of the stem or the leaf or any other thing else, you will be using this Canada balsam. This is a viscid yellowish substance and it is a transparent substance and it does not granulate on drying. It will be like that only, semi-solid in nature, and it is used in the labs for as a mounting media. Next, when you come to the next resin, that is amber. It is a fossilized water-soluble tree resin derived from Pinus succinifera. Amber is obtained from Pinus succinifera. It is used in X-ray therapy and is also used for making the bottles to store the blood, because it does not get soluble in blood. It is soluble if it is you put in the water, it gets soluble, but when it is when the blood is stored, it does not get so it won't what do you say, it will be like that only, it won't get solubilized. So this amber, it is a fossilized water soluble tree resin derived from Pinus succinifera. It is used in X-ray therapy and it is also used for making the bottles to store the blood. So I think it is also used for making the ornaments. Most of them know this. What is this amber? This is all they called as lakka in Telugu. So it is used in making some beads also for making the ornaments. It is also obtained from a insect called as Laxiferas lacca, but here this amber we get from the Pinus tree, that is Pinus succinifera. So this amber, it is also used for what you say, paleobotanical studies, because wherever the Pinus plants are there, when this amber gets exudated from the plants, then the amber will be enclosing some insects bodies or leaf materials or stem materials, and it gets buried in the nearby areas in the soil. So when this archaeological studies goes on, when they dig the soil, when they get these amber balls and filled with the different parts of either insects or plants. So this whatever plants were persisting in those ages, we will get the information from this amber. So it is used for archaeological studies also. So this is about the amber. So sandarac అనేది
ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి రెజిన్. ఇది టెట్రాక్లినిస్ ఆర్కులేటా అండ్ క్యాలిట్రిస్ అనే మొక్కల నుండి లభిస్తుంది. దీన్ని వార్నిష్లో కలిపి వాడడం జరుగుతుంది. ఇది తొందరగా ఇది గడ్డగడుతుంది కాబట్టి గడ్డగట్టే ముందు దీన్ని వార్నిష్లో కలిపేసి దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది. తర్వాత కెనడా బాల్సమ్, ఇది ఏబిస్ బాల్సేమియా అనే మొక్క నుండి లభిస్తుంది. ఇది ఈ కెనడా బాల్సమ్ ని మనము మన ల్యాబ్స్ లో, సైన్స్ ల్యాబ్స్ లో దీన్ని మౌంటింగ్ ఏజెంట్ గా వాడడం జరుగుతుంది. మనం అంతర్నిర్మాణాలను తీసినప్పుడు మొక్క యొక్క అంతర్నిర్మాణం, కాండం అడ్డుకోత కానీ, పత్రం అడ్డుకోత కానీ, లేదా దేన్నైనా మనం స్లైడ్లు తయారు చేయాలంటే పర్మనెంట్ కానీ టెంపరీ స్లైడ్లు తయారు చేయాలనుకున్నా కానీ మనం ఒక మౌంటింగ్ ఏజెంట్ వేయడం జరుగుతుంది. ఆ మౌంటింగ్ ఏజెంట్ గా దీన్ని కెనడా బాల్సమ్ ని వాడతారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఆంబర్. ఇది కూడా మనకు పైన సక్సినిఫెరా అనే కోనిఫర్ నుంచి లభిస్తుంది. ఇది నీళ్ళలో కరిగిపోవడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఎక్స్రే థెరపీలో వాడతారు. కానీ ఇది బ్లడ్ ని మాత్రం నిల్వ చేయడానికి, రక్తాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రక్తంలో ఇది కరగదు కాబట్టి రక్తాన్ని నిల్వ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఈ ఆంబర్ అనే పదార్థము రకరకాల ఆర్నమెంట్స్, నగల తయారీని తయారు చేయడానికి వినియోగించడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, when you come to the essential oils, these plants, these gymnosperms also yield some oils which are used in making different products like bath soaps, some medicines, etc. So the Siberian oil is derived from Abies siberica, used in shaving creams and bath soaps. Cedrus atlantica oil is used for bronchitis, tuberculosis, and other skin diseases. Cedrus atlantica oil is used for bronchitis, tuberculosis, and other skin diseases. Turpentine is extracted from many conifers and used in paint industry. Turpentine అనేది అందరికీ తెలుసు, పెయింట్ లో దీన్ని కలిపి వాడుతూ ఉంటారు. Turpentine is extracted from many conifers and is used in paint industry. Next, paper industry కి వచ్చేసరికి పిసియా, సూగా and Abies wood pulp is used in paper industry for making quality paper. Pisia, Suga, and Abies wood pulp is used in paper industry for making paper, quality paper, and Pinus species wood is used in making craft paper. And craft paper is different from the normal paper. Where in craft paper we will be drawing the diagrams, we are making the paintings, etc. So this is about the essential oils. ఇది నూనెలకు వచ్చేసరికి సైబేరియన్ ఆయిల్ అనేది ఏబిస్ సైబెరికా అనే మొక్క నుండి లభించడం జరుగుతుంది. దీన్ని షేవింగ్ క్రీమ్స్ మరియు స్నానం చేసే సబ్బుల కోసం దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. తర్వాత సెడ్రస్ అట్లాంటికా ఆయిల్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ దీన్ని బ్రాంకైటిస్, ఉబ్బసం కానీ, కఫం కానీ, తర్వాత ట్యూబర్కులోసిస్ కానీ, తర్వాత చర్మ వ్యాధులకు కానీ దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. టర్పెంటైన్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్, ఈ టర్పెంటైన్ అనేది చాలా నుంచి దీన్ని తీసి పెయింట్ ఇండస్ట్రీస్లో, పెయింట్ వేసే ఇండస్ట్రీ, పెయింట్ తయారు చేసే ఇండస్ట్రీస్లో దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. తర్వాత కాగితపు పరిశ్రమలో చూసినట్టయితే పిసియా, సూగా మరియు ఏబిస్ యొక్క కలప యొక్క గుజ్జు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కాగితం తయారీలో వాడడం జరుగుతుంది. మన్నికైనటువంటి కాగితం లభిస్తుంది వీటి నుండి. తర్వాత పైనస్ నుంచి వచ్చేటువంటి కలప ఏదైతే ఉందో దాని గుజ్జు నుండి క్రాఫ్ట్ పేపర్ ని తయారు చేస్తారు. ఈ క్రాఫ్ట్ పేపర్ మీద మనము బొమ్మలు గీయడం కానీ, పెయింటింగ్స్ వేయడం కానీ దానికి వినియోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆహారానికి వచ్చేసరికి when you come to the food, species of cycas produce a commercially valuable starch product called as sago. సైకస్ యొక్క బెడ్ నుండి మనకు కానీ దాని వేర్ల నుండి కానీ మనకు సాగో యొక్క పదార్థం లభిస్తుంది, స్టార్చ్ పదార్థం, పిండి పదార్థం లభిస్తుంది. సో దిస్ సాగో ప్రోడక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎడిబుల్. మనం ఇంట్లో సాబుదానా అని we say it as sabudana in our saggu biyam or sabudana. In houses we make many edible things from that sabudana, and it is also used for starching the cloths also. So species of cycas produce a commercially valuable starch product called as sago of commerce. Next, pinus seeds are edible, also used as food by many forest animals. Pinus
Girardiana seeds. They are fried and they are eaten like that only. Pinus seeds are edible and used as food by many forest animals. Neetum seeds are roasted and eaten by aborigines of Australia. Neetum seeds are roasted and eaten by aborigines of Australia. So neetum seeds, these are roasted and eaten by, these are one of the this what you say the people of this remote people of Australia. They roast these neetum seeds and they will eat these neetum seeds. This is about the food. And when you come to the medicinal uses, this ephedra species, it produces ephedrine. Ephedrine, which is an alkaloid, it dilates the respiratory tract and it is used in making the cough syrups. Ephedra species produces ephedrine. It is an alkaloid, it dilates, which is used for dilating the respiratory tract and it is used as cough syrup. So next, Taxus baccata and other Taxus species are used to treat different types of cancers, bronchitis, asthma, hiccups, indigestion, and other diseases. Taxus baccata and other species of Taxus are used to treat different types of cancers, bronchitis, asthma, hiccups, indigestion, and other diseases. Cedar oil is used for respiratory problems and skin diseases. This cedar oil is obtained from Juniperus virginiana. So cedar oil is used for respiratory problems and skin diseases, and Cycas revoluta leaves are used for intestinal problems. This is medicinal uses. ఆహారపు ఆహారం వినియోగానికి వచ్చేసరికి వివృత బీజాల్ని ఆహారంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. చాలా మొక్కలు ఎక్కువగా సైకస్ మొక్క యొక్క బెరడు నుండి ఒక రకమైనటువంటి పిండి పదార్థాన్ని సేకరిస్తారు. దాన్ని ఇది వంటకాలు తయారు చేయడం కోసం కానీ లేదా వస్త్రాలకు స్టార్చ్ పెట్టడం కోసం గంజి పెట్టడం అంటారు, గంజి పెట్టడం కోసం కానీ వినియోగించడం జరుగుతుంది. మనం ఇంట్లో సాబుదానా లేదా సగ్గుబియ్యంగా పిలుస్తాము, అదే దీంతో తయారు. కేవలం సైక్ మొక్క అని కాదు, ఇంకా చాలా మొక్కల్లో ఎక్కడైతే పిండి పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి మొక్కల నుండి ఈ పిండి పదార్థాన్ని సేకరించి ఈ సగ్గుబియ్యాన్ని తయారు పారిశ్రామిక పరంగా సగ్గుబియ్యాన్ని తయారు చేస్తారు. ఇంకొక మొక్క ఏదైతే అవృత బీజాల్లో ఉంటుందో దాన్ని కర్ర పెండుదాం అంటారు, దాంట్లోంచి కూడా మనం సగ్గుబియ్యం తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సికాస్లో నుండి కూడా సగ్గుబియ్యం తయారు చేస్తారు. తర్వాత పైనస్ మొక్క యొక్క విత్తనాలను తినడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీన్ని జంతువులకు కూడా ఆహారంగా పెట్టడం జరుగుతుంది. తర్వాత కొంతమంది ఆస్ట్రేలియాలో కొన్ని తెగలు వీటిని నీటమ్ సీడ్స్ ని వేయించుకొని తినడం జరుగుతుంది. తర్వాత వీటి యొక్క ఔషధ లక్షణాలకు వచ్చేసరికి ఎఫిడ్రా అనే మొక్క నుండి ఎఫిడ్రిన్ అనే ఒక ఆల్కలాయిడ్ లభిస్తుంది. ఇది శ్వాసక్రియ దీన్ని వాడడం జరుగుతుంది. తర్వాత టాక్సస్ బకేటా మరియు ఇతర టాక్సస్ జాతులు చాలా రకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను నయం చేయడం కోసము, తర్వాత ఉబ్బసం వ్యాధి కానీ లేదా శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధుల గురించి కానీ లేదా ఎక్కిళ్ళు రావడం తగ్గడం కానీ లేదా ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్, అజీర్తి వ్యాధులు, తర్వాత ఇతర వ్యాధులకు చాలా రకాల వ్యాధులకు వీటిని వినియోగించడం జరుగుతుంది. టాక్సస్ బకేటా మరియు ఇతర టాక్సస్ జాతులను రకరకాల క్యాన్సర్ వ్యాధులను నయం చేయడం కోసం కానీ, శ్వాసక్రియ సంబంధిత వ్యాధులను నయం చేయడం కోసం కానివ్వండి, ఉబ్బసం వ్యాధికి కానివ్వండి, ఎక్కిళ్ళను తగ్గించడానికి కానివ్వండి, అజీర్తి సమస్యలను తగ్గించడానికి కానీ ఇతర వ్యాధులకు కూడా దీన్ని మందుగా వినియోగ Sir, shall I start, sir? Yes, madam. Yes, please proceed. Is it visible, sir? Is the screen visible? No, madam. Your screen is not visible. Please I- share once again. Okay, sir.
visible? Sir, is it visible? Yeah, now it's visible, madam. Please you proceed. Okay, sir. So, sorry for the inconvenience, students. So, cedar oil is used for respiratory problems. ఇది cedar oil అనేది శ్వాసక్రియ సంబంధ వ్యాధులకు మరియు చర్మ వ్యాధులకు దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. తర్వాత సైకస్ రెవల్యూటాలోని పత్రాలను ఇంటెస్టైనల్ చిన్న పెద్ద ప్రేలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని నివారించడం కోసం దీన్ని వినియోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ so this was all about the gymnosperms. Up to this we have covered all the points regarding the general characters of the gymnosperms and classification of the gymnosperms, and also two type studies, that is Pinus and Netum, and some of the points in Cycas also I have covered. And we have already today we were learning about the economic importance of gymnosperms. So this all completes your gymnosperms topic. And let us have some revision of some of important points in gymnosperms. So along with the points which I have discussed here, some more points are added in this. So please, we will see. Let us discuss about some more important points in gymnosperms. So we know that sequoia, it is the tallest tree that belongs to gymnosperms. It is also called as redwood tree. So this belongs to gymnosperms only. Redwood tree is sequoia dendron. And fossil gymnosperms belong to Cycadophylicales order. Here fossil gymnosperms. Fossils means so first which were appeared first and which were extinct. So those now we are able to see them in the form of fossils only. So they belong mostly to Cycadophylicales order. In gymnosperm, endosperm is haploid. In gymnosperm, endosperm is haploid, where in angiosperms we see the endosperm is triploid. The tallest gymnosperm is sequoiadendron. Archegonias are absent in Netum. We will be coming about this point in our Netum topic. Petiole of ephedra contain two number of vascular bundles. Two vascular bundles are present in the petiole of ephedra. So Netum has synditochilic stomata. Netum has synditochilic stomata. Ephedra has two ovules on the female cone. Ephedra has two ovules on the female cone. Bitegmic ovules are present. Bitegmic ovules occur in the seed of Netum. Numerous prothalial cells are present in Araucaria. Numerous prothalial cells are present in Araucaria. So freshly aerial is present in the seed of Taxus. Vivipary is observed in the species of Ephedra. Pencils are prepared from the wood of Juniperus virginiana. Cedar wood oil is obtained from Juniperus virginiana. Sprue gum is obtained from Larix decidua. Seeds of Pinus raspberry and Pinus giardiana are edible. Blue-green algae are found in the Cycas coralloid roots. Ectomycorrhizal association of roots is present in Pinus. Cycas ovule has only one integument. Neck canal cells are absent in the archegonia of Cycas. Cycas is considered as living fossil because Cycas belongs to Cycadophylicales, Cycadopsida. So it is the only living plant. Most of the plants in this order are fossils. So this is Cycas is the only living plant. Hence it is called as a living fossil. 4 nuclei are involved in the formation of Cycas archegonium. 2 to 6 microsporangia are present in the sorus of Cycas on the megasporophyll. The wings in Pinus is described as ovuliferous scale. Blue pine is Pinus wallichiana.
Here in these points, we are covering only blue pine, but in our lessons, while we were studying about the pinus, many pinus species along with their nickname is also given. So go through that carefully. So resin from pinus tree is obtained by tapping the tree. The foliage leaves in pinus are acicular or needle-like. The dwarf shoots of Pinus sylvestris are bifoliar. Male gametes of Pinus are non-flagellated. The male gametes of Pinus are non-flagellated. The male gametes of cycas are large and ciliated. The male gametes of cycas are large and ciliated. The functional megaspore of Pinus is surrounded by tapetum. The functional megaspore of Pinus is surrounded by tapetum. The pollen graves of Pinus are shed at 4-cell stage. The seedlings of Pinus are characterized by the presence of juvenile and cotyledonary leaves. The seedlings of Pinus are characterized by the presence of juvenile and cotyledonary leaves. The neck canal cells in Archegonium of Pinus are 4 or 8 in number. In some species you will be seeing 4 cells, in some subspecies you will be seeing 8 in number. So we discussed in the lesson Pinus. Cycas shows siphonogyny and zooidogamy. Micropyle of the netum is thought to be the style of angiosperms. So here Cycas shows siphonogyny and zooidogamy, means these ciliated male gametes are taken into the archegonial chamber through the pollen tube where they are liberated. So they swim towards the, so this is siphonogamy, and these ciliated male gametes, they swim towards the egg, that is called as the zooidogamy. Cycas shows siphonogamy and zooidogamy, and micropyle of netum is thought to be the style of angiosperm. The protruded micropyle of the netum is thought to be the style of the angiosperms. Cycas is most common in Southeast Asia. It is mostly found in Southeast Asia. Cycas is propagated through bulbils. No other gymnosperms have vegetative propagation, but only Cycas is propagated through bulbils. Dwarf shoots of Pinus are shed after every 3 to 15 years. Dwarf shoots of Pinus are shed after every 3 to 15 years. Dimorphic roots are present in cycas of gymnosperms. 2 types of roots. Those are normal roots and coralloid roots. So dimorphic roots are present in the cycas of gymnosperms. Suspensor in gymnosperms helps in pushing the embryo deep into the nucellus. So here the question may be asked, suspensor in gymnosperms used for nourishing the embryo, pushing the embryo deep into the nucellus. Nothing like that, the choice will be given. So most of them will be thinking that it will be helpful in nourishing also, but it does not help in nourishing process. It helps in pushing the embryo deep into the nucellus. It helps in holding the embryo. So the classification of the gymnosperms into monoxylic and pycnoxylic was given by Seward. The classification of gymnosperms into monoxylic and pycnoxylic type was given by Seward. Leaf arrangements in cycas is spiral. Leaf arrangement in netum is opposite decussate. Vascular bundles in the leaf of netum are arranged in crescent shape. Spicular cells are seen in the stem of the netum. Netum trinerve is a parasitic plant on cinchona plant. Secondary growth in netamula produces eccentric rings of vascular bundles. Secondary growth in netamula produces eccentric rings of vascular bundles. In netamula, you will be seeing the secondary growth where number of rings of vascular bundles are seen, which are called as eccentric rings. So, thank you for listening me. So, this completes our gymnosperm topic overall. So, please, while you go through any textbooks or any reference books or these PPTs, you go through each and every point carefully and you put it in your mind, you print it in your mind. It will be very helpful for your competitive exams. Really, thank you very much, madam. So regarding of today's class, my dear friends, if you have any doubts, please clarify. Madam is ready to clarify your doubts. Okay. Any doubt, my dear friends? So today, madam is entire topic is over. Madam has clearly explained about the entire
gymnosperms, general characteristic features of the gymnosperms, classification of the gymnosperms, and cycas, even though pinus and neatum. Even though the important characteristic features, again, madam has reminded us, and also very important marks, fetching points, bullet points, madam has quoted in this class. So last 3 slides are most important compared to other slides. So my dear friends, whenever you are free, better you have to note down it and prepare well, because of damn sure minimum 2 to 3 questions will appear in your examination from these 2 or 3 slides only, my dear friends. So better, if possible, take screenshots, or even though in YouTube also video also sent in our WhatsApp group. So better utilize this platform. So from students and young aspirant side, I am very thankful to you, madam, because of your Thank you, sir. this hectic time, NAC, especially criteria uploading time, even though the departmental profile and departmental activities and your personal annexer. So this is the time very busy schedule in hot summer, midday. You are you have given the valuable time for our young aspirants. Definitely our aspirants will show their ability and they will get good rank in CPGET 2023, and they definitely benefited to join various universities in our entire Telangana state. And some of the participants, they are already applied for CUSET, Central University Common Entrance Examination. They all also will get benefited. And also along with the CPGET and CUSET, majority of the aspirants, they are attending your classes for JL, DL, and also Gurukula JL and DL, PGT also. And this topic is also very useful for AP set and TS set examination also. So really thank you very much, madam. You have done a wonderful job and presented a very clear cut and very pleasant environment. Your shows your entire experience we are observed in this class, madam. Really thank you very much. Your services are appreciable and inspirable for all the young aspirants and also other resource persons also. Thank you, madam. థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నేను ఇవాళ ఇప్పుడు ఇచ్చిన బిట్స్ ఏవైతే 3 స్లైడ్స్ అన్నానో ఇలా కూడా అడుగుతారు అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే కొన్ని పాయింట్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ చేయలేదు. కానీ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఏదైతే మనం ఫస్ట్ నుండి జనరల్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఇవాటి వరకు ఉన్నాయో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంటే. ఇది ఒక్కటే జిమ్నోస్పర్మ్స్ పరంగా అని కాదు, ఏది కూడా మనము వదిలిపెట్టొద్దు. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు చిన్న విషయాలను కూడా మనం ఇండైరెక్ట్ గా అడుగుతా ఉంటారు. కాబట్టి ప్రతి పాయింట్ ని మనం అక్కడ నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ 3 slides, you go through all the lessons in the gymnosperms and you take each and every point for your preparing for these exams. So all the best for all the aspirants. So thank you for giving me such a good opportunity. Just this is a small contribution where Tirupati sir is doing a great job here. Thank you very much. Thank you very much.